최근 한국 몇몇 지역에 대설특보가 내리면서 차가 미끄러지는 등의 사고가 잇따르고 있죠. 이는 미국에서도 마찬가지인데요. 차가 눈에 파묻히기도 하고 도로가 얼어 각종 사고가 잇따르고 있습니다. 도로에는 교통사고 시 추락이나 중앙선 침범 등으로 인한 2차 피해를 방지하기 위한 가드레일을 쉽게 접할 수 있죠. 가드레일은 운전자의 시선을 유도하는 등의 편의 기능도 있지만 무슨 수를 써서라도 사고 차량을 막아야 합니다. 이는 한국보다 땅이 넓어오지가 많은 미국에서 그 중요성이 두드러지고 있는데요. 최근 미국의 한 방송사에선 각종 가드레일을 소개하는 다큐멘터리가 방영되기도 했습니다. 해당 방송에서 한국이 개발한 획기적인 가드레일이 등장하자 당장 도입해야 한다는 반응이 나오고 있으며 지난해 12월 가장 엄격한 기준의 미국 충돌시험 TL3, TL4 등급을 확보했으며 유럽 CE 인증 역시 올해 중 취득을 추진 중이라고 하는데요. 한번 자세히 알아보겠습니다. 가드레일은 사고 발생 시 추가 사고를 막는 마지노선의 역할을 합니다. 그러나 미국의 경우 땅이 워낙 넓은지라 교체 시기를 훌쩍 넘긴 가드레일이 방치되어 있는 곳이 많다고 하는데요. 일례로 2021년 골프 왕제 타이거 우즈가 대회 주최자로 경기에 참가하기 위해 차를 몰다가 커브길에서 브레이크와 가속 페달을 착각해 중앙 가드레일을 뚫고 차량이 전복된 사건이 있었죠. 그리고 최근엔 로스앤젤레스 국유림을 지나던 한 커플이 자갈 위를 지나다가 미끄러지면서 가드레일을 뚫고 91m를 추락하기도 했는데요. 타이거 우즈의 경우 대회 후원사였던 현대차의 제네시스를 몰고 있었어서 다리 부상이 있었지만 살 수 있었고 미국인 커플은 당시 타고 있던 현대의 아반떼엔 덕분에 살아남을 수 있었다며 트위터를 통해 감사 인사를 전하기도 했습니다. 이 두 사고의 공통점이 바로 가드레일이죠. 만약 튼튼한 가드레일을 설치했었더라면 도로 밖으로 추락하는 등의 사고는 없었을 것입니다. 잇따른 추락 사고가 화두에 오르자 미국의 한 방송사는 가드레일에 대한 특집 방송을 하기도 했습니다. Roadside safety equipment is made by different companies, and their products undergo real-life crash tests to prove their products work. In the United States, that standard has gotten more rigorous over time, and the latest is MASH, or the Manual for Assessing Safety Hardware. Compared to the older 1998 standard, MASH uses heavier vehicles, faster speeds, and higher angles. MASH-rated equipment has to be built better to handle the much higher impact forces. Europe uses a different standard. MASH-rated products have 6 safety ratings. The lowest is TL1, with higher ratings requiring products to stop heavier vehicles at faster speeds. The highest TL6 barriers that can stop tanker trucks are massive structures and rarely used on our roads today. For each level, all equipment has to pass 3 tests. Number 1, it must keep the vehicle upright with no rollovers, which can cause severe injury to occupants, which means this product would fail and would need a redesign. Number 2, the vehicle can't tip more than 75 degrees or go over the barrier. That means this barrier does not pass MASH testing. Number 3, there could be no penetration or crushing of the passenger compartment, and impact forces must be below the maximum allowed. All of this data is recorded and analyzed to figure out if a product fails or passes. But crash barriers are themselves a danger. They're longer, closer, and easier to hit, which increases the number of crashes, even though severe injuries and deaths are greatly reduced. It's far better to have vehicles run off the road into a safe area of land called the clear zone, which allows drivers to recover or reduce the severity of a crash. Engineers can create clear zones by removing hazards and grading the land according to guidelines, which covers things like the steepness and the width required. But it might not make financial sense, or it's not possible to create a large enough clear zone, which is when barriers can be used. These barriers come in 3 categories: concrete, guardrail, and cable. If you look at their profile, many are vertical but sculpted to reduce crash forces. One hit, your vehicle rides up the slope surface, and this vertical motion dissipates energy, which reduces vehicle damage and impact on occupants. Unfortunately, this lifting motion can cause the vehicle to roll over under high speeds and impact angles. To improve this, engineers tested many shapes. In comparison, vertical barriers minimize upwards movement. They're often used on bridges as you don't want vehicles to be catapulted over the sides. Unfortunately, that increases impact forces and wheel damage, which can cause the vehicle to veer sharply into traffic. As well,
Higher lateral forces can push your head through the window, which can cause head slap and greatly increase your chance of dying. For those reasons, you mainly see slope barriers on highways today. These can use a box beam, or more commonly, you'll see a flat corrugated guardrail connected to a wooden or metal beam for support. These are driven into the ground and often use a strong post system, which is quite ingenious. When hit, the posts rotate outwards and down, transferring kinetic energy through the soil, which reduces impact forces. As well, the rail detaches, so it stays at the right height and in contact with the vehicle, which also prevents tearing. On older designs, the rail is more likely to remain connected and can rip, letting the vehicle through. This tearing can also happen if the post can't easily rotate, which pulls down the rail. The new, safer MASH-rated guardrails only use a minor height increase and connection change versus the older rail to better contain heavier vehicles and prevent taller ones from jumping over the guardrail. Cable barriers are several times cheaper than concrete and 40% cheaper than guardrails because it uses fewer materials and lighter machinery, which reduces logistics, construction, and product costs. You can also install cable barriers on slopes, which saves money on landscaping. In comparison, concrete barriers can require heavy machinery, a sewage system, flat ground, troublesome logistics, and more time. The big downside with cable barriers is the greater vehicle penetration, as it's easier to slip between the ropes. Cable barriers stretch when hit, which decreases injuries due to reduced impact forces. Both studies found a big reduction in total injuries. As well, the stretching helps prevent the vehicle from bouncing back into traffic and causing a second, more dangerous accident. More importantly, the lower price lets you build more cable barriers versus other types, and the added length saves more lives. That's important as we don't live in a world with unlimited money, and there are many construction projects and many miles of unprotected roadways. 최근 미국의 고속도로 안전 연구 보고서에 따르면 현재 대부분의 고속도로에서 보수 공사를 위한 예산이 적절하게 사용되고 있지 않다는 보고서를 공개함과 동시에 합리적인 가격에 더 안전한 가드레일을 개발해야 한다는 경각심을 주기 위한 것이라고 합니다. 가드레일은 차량을 막아줘야 하는데 오히려 차를 관통하는 사고가 잇따르면서 그 공포는 더욱 가중되고 있죠. 수십 년 전의 안전 기준으로 만든 가드레일이 아직까지도 쓰이고 있기 때문인데요. 그러면서 미국에 도입되었으면 하는 세계 각국의 도로 관련 신기술들을 소개하는데요. 여기서 특히 주목받은 것이 바로 한국의 중소기업들이 개발한 롤링 가드 베리어였습니다. This rolling barrier system is designed to increase road safety and minimize the number of accidents. The rolling barriers do more than absorb impact energy. When a car hits the guardrail, the rotating barrel converts shock from the vehicle to rotational energy. They convert that impact energy into rotational energy to propel the vehicle forward rather than potentially breaking through an immovable barrier. The vehicle crash test was performed on 3 different vehicles, and the rolling barrier satisfied all the criteria. 미국 유력 일간지 뉴욕포스트는 한국의 신도산업이 개발한 롤링가드 베리어는 차량 충돌 시 본래의 주행차로로 복원시키는 신개념 가드레일이라고 소개하며 미국 시장 도입 가능성을 긍정적으로 내다보고 있는데요. 미국뿐 아니라 유럽 언론에서도 롤링가드 베리어를 주목하고 있습니다. 독일 카베라인스 방송사의 아벤토이어 레벤 프로그램에서는 도로 안전 관련 다큐멘터리 프로그램 제작을 위해 신도산업의 롤링가드 베리어를 새로운 아이디어 제품으로 선정한 후 신도산업에 직접 취재를 의뢰하기도 했습니다. 관계자는 롤링가드 베리어의 테스트 영상이 뉴욕포스트 및 유튜브 등을 통해서 해외에 소개되면서 제품에 대한 해외 시장의 관심이 급격히 높아지고 있다라며 해외 시장 진출에 필수적인 안전 관련 인증을 확보한 상태이기 때문에 적극적인 해외 영업을 펼쳐나갈 예정이라고 밝혔습니다. 특히 미국 현지에서는 대형 트럭이 빠른 속도로 가드레일과 충돌할 경우 차량이 도로 밖으로 튕겨져 나가 대형 사고로 이어지는 경우가 많다며 롤링가드 베리어는 차량의 차선 이탈 방지 효과가 탁월하기 때문에 국내뿐 아니라 해외에서도 많은 관심을 보이고 있다고 분석했는데요. 지금도 세계 곳곳에는 독자적으로 기술을 개발하고 해외로 뻗어나가는 대한민국의 스타트업 중소기업들이 많이 숨어 있는데요. 2023년은 우리 기업들이 날개를 펼치고 세계로 뻗어나가는 한 해가 되길 기원합니다.